As you wish. Nam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste
Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai, Guru Parampara ki Jai, Bhakti Vinda ki Jai, Gaur Premanand. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Shri Guru, Jai Shri Guru, Jai Shri Guru, Jai Shri Guru, Jai Shri Guru. Gope Jana Vallabha Yasodhanandana
Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mahavishtam Shakitam Yem Bhutale. Ayam Bhuta Saramaya Vedati Sapadamkam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Any place in particular? Vikrama Maharaj ki Jai. Bhagavad Gita as it is, translation and purport by the Divine Grace of Sri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Бхагавад Гита, как она есть, перевод, комментарии по божественной милости Шри Прабхупады. So the question by Arjuna. Вопросы. Text, chapter 3, text 36. Глава 3, текст 36. Arjuna Uvacha, Atalkena Payukto Yam Papam Charati Purusha Anishtanamapi Varsneya Balativa Yojati Chita. Translation. Arjuna said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? Арджуна сказал: о потомок Вришни, какая сила заставляет человека совершать грехи даже против его воли? Report a living entity is part and parcel of the Supreme, as part and parcel of the Supreme, is originally spiritually pure and free from all material contamination. Therefore, by nature, he is not subject to the sins of the material world. But when he is in contact with material nature, he acts in many sinful ways without hesitation, and sometimes even against his will. As such, Arjuna's question to Krishna is very sanguine as to the perverted nature of the living entity. Although the living entity sometimes does not want to act in sin, he is still forced to act. Sinful actions are not, however, impelled by the super soul within, but are due to another cause, as the Lord explains in the next verse. Комментарий. Как частица Всевышнего живое существо изначально является духовным, чистым и свободным от материальной скверны. Поэтому по природе своей оно не склонно к греховной деятельности, свойственной обитателю материального мира. Но попав под власть материальной энергии, живое существо грешит, не задумываясь, иногда даже против собственной воли. Поэтому вопрос Арджуны о противоестественной склонности живого существа к пороку является как нельзя более уместным. Даже если живое существо не хочет грешить, оно порой вынуждено делать это. Однако причиной его греховных действий является не сыродуша, находящаяся в сердце, а некая другая сила, о которой Господь рассказывает в следующем стихе. Text 37. Shri Bhagavan Uvacha Kama Esha Kroda Esha Radhiguna Samudvata Samudhava Mahashanomata Papam Videnam Yevaninam. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, it is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material modes of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world. Текст 37. Верховный Господь сказал: о Арджуна, эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием лунной страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение, всепожирающий, греховный враг всех существ в этом мире. Report. When the living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion. Or in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust, as milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt. Then again, when lust is unsatisfied, it turns into wrath. Wrath is transformed into illusion, and illusion continues in material existence. Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity, and it is lust only which induces the living entity, the pure living entity, to remain entangled in the material world. Wrath is the manifestation of the mode of ignorance,
These modes exhibit themselves as wrath and other corollaries. If therefore the mode of passion, instead of being degraded into the mode of ignorance, is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, then one can be saved from the degradation of wrath by spiritual attachment. Комментарий. Когда живое существо попадает в материальный мир, его вечная любовь к Кришне под влиянием гуны страсти преобразуется в вожделение. Это можно сравнить с тем, как молоко при добавлении в него кислого тамаринда превращается в простоквашу. Не получив удовлетворения, вожделение переходит в гнев, а гнев порождает иллюзию, которая держит живое существо в плену материальной жизни. Поэтому вожделение – злейший враг живого существа. Именно оно делает чистое живое существо пленником материального мира. Гнев является порождением гуны невежества, и все его последствия тоже возникают из этой гуны. Поэтому, если, выполняя предписание шастр, человек не позволяет влияющей на него гуне страсти преобразовываться в гуну невежества, а вместо этого поднимается на уровень гуны благости, он разовьет в себе духовные привязанности и тем самым спасет себя от гнева и его разрушительных последствий. So this is the solution. You have to get spiritual attachment. Это решение у нас должна быть духовная привязанность. Spiritual attachment means anything relating to Krishna. If we get attached to that, then we can get free from lust. Духовная привязанность значит что-то, что относится к Кришне. Если у нас это будет, тогда у нас не будет материальной привязанности. Of course, the spiritual master is also connected to Krishna through the parampara. But if we get attached to him, that will also save us. Конечно, духовный учитель тоже относится к Кришне, относится к парампаре. Если мы привяжемся к нему, то это тоже нас спасет. We get attached to Tulsi. That's also related to Krishna. That can save us from wrath and passion. Или мы можем привязаться к Туласи, она тоже относится к Кришне, и это тоже может спасти нас. So in so many ways we can get a higher taste, Paranjistana Bhakti. Так что у нас есть много способов, как получить высший вкус. Otherwise, on our own, we can't overcome lust. Иначе сами по себе мы не можем преодолеть вожделение. Some things we can do, but lust is too powerful. Что-то мы можем сделать, но вожделение очень сильно. We need Krishna's help, Нам нужна помощь Кришны. or Krishna's representatives' help. Или помощь представителя Кришны. So they're ready to help us, but we have to desire. Они готовы нам помочь, но мы должны хотеть этого. We come to the material world because of our individual desire, and we can go back to the spiritual world by our own desire. Мы пришли в этот мир по нашему собственному желанию, и мы можем уйти обратно в духовный мир по нашему желанию. But as pointed out here, the lust blinds us to our real self-interest. И как здесь говорится, вожделение ослепляет нас. We don't know what's good for ourselves. И мы не знаем, что для нас хорошо. We don't know what our self is. Мы не знаем, кто мы такие. So therefore, Guru is required. Поэтому гуру важен. So we were reading last night, Как мы вчера by читали. accepting the Guru, then we can understand our actual position as pure spirit soul. Если мы принимаем гуру, то мы понимаем нашу позицию духовной души. So bona fide Guru, he has no other interest except to bring people to Krishna. У настоящего гуру нет другой цели, как привести людей к Кришне. This is the purpose of the material creation, is to give the living entities a chance to again come back to the spiritual world. Это цель мироздания, чтобы живое существо вернулось обратно к Богу. If we understand that by the mercy of Guru and Krishna, then we can get out of this cycle of birth and death. И если мы понимаем это по милости Гуру и Кришны, то тогда мы можем выйти из этого круговорота рождения и смерти. Otherwise, up to the last moment, we're still lusty. Иначе до последнего момента у нас все равно будет вожделение. So the process of Krishna consciousness, how to change our lust into love.
И процесс сознания Кришны, как изменить вожделение на любовь. The Supreme Personality of Godhead expanded himself into many for his increasing spiritual bliss. And the living entities are parts and parcels of this spiritual bliss. They also have partial independence. But by misuse of their independence, when the service attitude is transformed into the propensity for sense enjoyment, then they come under the sway of lust. This material creation is created by the Lord to give facility to the conditioned soul to fulfill their lustful propensity, and when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entity begins to inquire about their real position. Верховный Господь распространил себя во множество проявлений, чтобы испытывать всевозрастающее духовное блаженство, неотъемлемыми частицами которого являются живые существа. Они обладают некоторой долей независимости, но когда они злоупотребляют ею, их желание служить Господу превращается в желание удовлетворять потребности собственных чувств, и они оказываются во власти вожделения. Господь создал материальный мир для того, чтобы дать обусловленным душам возможность попытаться удовлетворить свое вожделение. Но когда все их попытки заканчиваются неудачей, живые существа начинают вопрошаться о том, какова их истинная природа. Well, this is the proper understanding of evil. Evil? Evil. Зло. Зло. Это правильное понимание зла. In other words, evil is like the backside of God, and it's invaluable in that it can bring us to Krishna. Зло — это другая сторона Бога, и оно She got it? может привести нас к Yes. Just Maya is a servant of Krishna, and she's kicking us. So we come to Krishna. Майя, она слуга Кришны, и она толкает нас, чтобы мы пришли к Кришне. So she's actually serving Krishna. Так что она служит Кришне. But we think we can enjoy her separate from Krishna. Но мы думаем, что мы можем наслаждаться ей без Кришны. This is called Maya. Это называется Майя. We can enjoy separate from Krishna, but we think we can. Мы думаем, что мы можем наслаждаться без Кришны, но мы не можем. So this is a much more reasonable explanation of evil. Yes, yes. Can somebody else translate who knows English better? Это такое разумное понимание зла. That the Christian have the idea the devil is like all diabolically against God. В христианстве понимание такое, что дьявол, он против Бога. So we believe in demons, but not someone who can't be brought again to God. Мы верим. In other words, the devil, the Christians say, the devil was an angel, right? Then he turned against God and became the devil. So our question is, okay, you turned against God. But what about, why don't you turn back to God, Mr. Devil? Христиане считают, что дьявол был когда-то ангелом, и он стал против Бога в какой-то момент. И наш вопрос, почему же он обратно не повернется к нему? But they won't allow that. Но они этого не позволяют. They feel happy, yes, you're the devil! Они чувствуют счастье. Ты дьявол. I had Christians screaming at me like this on campus once. Я слышу, на меня так однажды кричали в кампусе. You're the devil! I cast you out! Христиане, ты дьявол, убирайся. But this is the wrong idea. This leads to war. Это неправильное понимание, оно ведет к войнам. Whereas the Vaishnava, he has compassion for those who are under the influence of Maya. У вайшнавов есть сострадание к тем, кто подвержен майе. Sometimes he avoids them, but the Mahabharata, like we give the example of Narada Muni, he could even go and associate with Kamsa. He wasn't affected. Иногда мы избегаем их, вайшнавы избегают их, но некоторые даже общаются с ними, как Нарада Муни, он приходил к Камсе. But we're not advised to associate with those who are demoniac. Но мы не советуем общаться с теми, кто демоничен.
This inquiry is the beginning of Vedanta Sutra, wherein it is stated, Tata Brahma Jigyasya, one should inquire into the Supreme. And the Supreme is defined in Srimad Bhagavatam as Janma Rasya Yato Navyad Itas Cha, or the original of everything is the Supreme Brahman. Right. С этого вопроса начинается Веданта Сутра. Адхато Брахма настало время вопрошать о Всевышнем. О том, кто такой Всевышний, говорится в Шримад Бхагаватам. Джанманди Асьялятон Марат Итараташча. Верховный Браман есть источник всего сущего. Therefore, the origin of lust is also in the Supreme. Значит, источник вожделения также находится во Всевышнем. See, that's the holistic conception. There's God, there's Maya, they're living in it, everything is explained. But they have no explanation why the devil is so eternally against God. And therefore we can go to hell forever and ever. У нас есть объяснение всей концепции в христианстве. Дьявол, он вечно противостоит Богу, и непонятно, почему он это делает. This is a cruel idea. Это жестокая идея. God is all kind, He's all merciful. Everyone is His children, so He's going to put His child forever and ever and ever, ever and ever and ever and ever and ever and ever in hell, burning. Господь любит всех, и это очень жестоко, если Он поместил кого-то вечно, 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 вечно гореть в аду. No, He gives us a chance to correct our mentality. Он дает нам шанс исправить наш менталитет. To change this lust into love. Поменять это вожделение на любовь. Well, it's not easy, but at the same time it is easy. Это нелегко, но в то же время это легко. That verse is there, 7:14, right? Daiviye Sugunamayi, Maya Maya Dharatyaya. This Maya is very difficult to overcome. Этот стих 7:14 Маю очень сложно преодолеть. But in the second part of the verse, Krishna says, but one who surrenders unto me can easily cross beyond the Maya. Но во второй части стиха Кришна говорит, тот, кто предастся мне, может с легкостью избавиться от меня. So that's up to us. Так что это все одно, как мы решим. If therefore one lust is transformed into love for the Supreme, or transformed into Krishna consciousness, or in other words, desiring everything for Krishna, then both lust and wrath can be spiritualized. Если нам удастся превратить вожделение в любовь к Богу, то есть в сознание Кришны, и связать с Кришной все свои желания, мы одухотворим и вожделение, и гнев. Hanuman, the great servitor of Lord Rama, exhibited his wrath by burning the golden city of Ravana. But by doing so, he became the greatest devotee of the Lord. Хануман, великий слуга Господа Рамы, разгневавшись, сжег дотла золотой город демона Раваны. Но благодаря этому он прославился как величайший преданный Господа. Here also in Bhagavad Gita, the Lord induces Arjuna to engage his wrath upon his enemy for the satisfaction of the Lord. Therefore, lust and wrath, when they are employed in Krishna consciousness, become our friends instead of our enemies. Подобно этому в Бхагавад-гите Господь велит Арджуне обратить свой гнев на врага, чтобы доставить Господу удовольствие. Поэтому, когда мы используем вожделение и гнев для служения Кришне, они из врагов превращаются в наших друзей. So we should become angry sometimes. If people blaspheme the Lord or the devotees of the Lord, we can use our anger, angry words. Мы можем иногда злиться, например, когда кто-то неправильно относится к преданным или хулит Господа, мы можем злиться и использовать этот гнев. If we don't either give the proper teaching to that person who's blaspheming the Lord or his devotee, then we become implicated. Если мы не придадим. So we either have to defeat them by our words, or we should leave the place immediately. Если мы не преподадим урок этим людям, то мы сами будем подвержены этому, и нам нужно либо победить его в споре, либо уйти из этого места. We saw Srila Prabhupada get angry many times. Мы видели, как Шрила Прабхупада злился много раз.
Once there was a program in Japan, and Prabhupada had been invited by this big Indian man, and his guru also came. The Indian man's guru also came. Например, в Японии Прабхупаду позвали на программу, и там был гуру одного индийца, который организовал эту программу. So, as usual, we had a program. We started the chanting and kirtan, standing up, dancing. Обычная программа начиналась так, что мы повторяли Харе Кришна стоя и танцуя. This is the way Prabhupada started the program. First we had kirtan and dancing. Так и начинала программа Прабхупады. Сначала у нас был киртан и танцы. Not that like tonight you're asking me to come and sit down and give a class. No, first we should chant. Не так, как сегодня меня попросили сначала дать лекцию. Нет, сначала нужно повторять мантру. Then after we purify the atmosphere by a good kirtan, then we can speak peacefully. После того, как мы очистили атмосферу киртана, тогда мы можем спокойно говорить. And with the strength, and sometimes even in the class, Prabhupada would speak strongly. И даже во время лекции Прабхупада мог строго говорить. We call them rascals, atheists, like that. Он называл их негодяями, атеистами. So, at this program, then, we chanted and then Prabhupada spoke. И на этой программе мы повторяли мантру, и потом Прабхупада говорил. And then his guru spoke. И потом говорил гуру этого индийца. The man who organized the program, his guru was there, so he spoke something. Тот, кто организовал программу, его гуру говорил и какое-то время говорил. And after he spoke for about 10 minutes, Prabhupada turns into the audience and said, "Stop him!" И после того, как этот гуру говорил 10 минут, Прабхупада повернулся к своим преданным и сказал: остановите его. But Burjan, I wasn't there. I had stayed back to take care of the temple. But Burjan, my good friend and godbrother, he said, "You know, should we kill him or what?" Меня там не было, но мой хороший друг рассказывал, что они не знали, что надо его убить, что ли. Как его остановить. But Prabhupada very wisely said, "Do kirtan." Но Прабхупада строго сказал: пойте киртан. So everybody stood up and started having loud kirtan while this guy was giving class. И все встали и начали громко петь, пока этот гуру давал лекцию. So naturally, he couldn't give class. Так что, в принципе, он не мог говорить. And I happened to have a relationship with that Indian man, and I saw him again like in 2 weeks later. Я общался с этим индийцем, и мы увиделись где-то через 3 недели. And he criticized Prabhupada. И он критиковал Прабхупаду. He said, "I saw your guru. He got angry. Он сказал: я видел вашего гуру, он разозлился. But a sadhu doesn't get angry." Но саду не злится. That's the Mayavadi philosophy. Это философия Майавади. We don't have any emotions. Что у нас нет никаких эмоций. There's no love, because love means two. И нет любви, потому что любовь значит два. So they think everything is one and you have to become peaceful. So if somebody's angry, they immediately think it's not spiritual. Но все единое, и все должно быть умиротворенно, и если кто-то злится, значит это We know. нормально. Lord Nishingadev, he gets angry. Но мы знаем, Господь Нарисимхадев злился. He really gets angry. Он очень был злым. What kind of sound does he make? Какой звук он делает? Yes, why not? Да, вот так. Jai. Jai Nishingadev. Jai. Jai Prahlad Maharaj. Jai. So we want to be persons. Persons sometimes get angry. Так что мы хотим быть личностями, а личности иногда злятся. So their conception is no, everything is impersonal. So in the spiritual world, they don't think there's such a thing as anger or love. Но у них концепция такая, что все имперсонально, и в духовном мире нет таких эмоций, как любовь, например. Okay, where am I here
We finished the purport? Yes. Okay. All right, so now we're having RT in 5 minutes or 10 minutes. Сейчас будет арти через 10 минут. I can tell another story where I became angry. Я могу рассказать еще одну историю, другую историю, где я злился. Became angry in front of Prabhupada. Я разозлился перед Прабхупадой. I didn't get angry with Prabhupada, but I got angry with somebody in front of Prabhupada. Я не разозлился на Прабхупаду, но я разозлился перед Прабхупадой на другого человека. The story was there was one yogi who had been staying at the temple in New York for some months because he had some disease and he was a real yogi, he was living in the Himalayas. История такая, что в Нью-Йоркском храме жил йог, прям настоящий йог, который приехал из Гималаев, у него была какая-то болезнь, и он жил в храме. He wanted to stay in the temple. И он хотел пожить в храме. So the devotees wrote to Prabhupada, they said, yeah, he can stay, but he has to get up for Mangalarti and have to chant japa with us. И преданные спросили у Прабхупады, он сказал, да, он может остаться, но он должен вставать на Мангаларити и повторять с нами джапу. So he was doing that, and I was there for part of it. I got to know him a little bit. И он это делал, и я тоже там был, и немного с ним познакомился. Then Prabhupada was due to come, and just before Prabhupada came, he moved out, maybe a week before. И Прабхупада должен был приехать, и где-то за неделю до приезда Прабхупады он съехал с храма. So I was in the temple, and I looked out the window. We were at the second floor, and I saw him coming to see Prabhupada, who was on the ground floor. Я был на втором этаже и видел, как этот йог пришел увидеться с Прабхупадой, а Прабхупада был на первом этаже. And he was accompanied by a heavyset woman who was wearing saffron. И он был в компании женщины, которая тоже, у которой была одежда цвета шафрана. So I didn't think anything of it. You know, he's coming to see Prabhupada. You don't think it? I thought it was natural. He's coming to see Prabhupada. Я думал, что это нормально, что он хочет увидеться с Прабхупадой. So I was doing some service, and maybe 5 minutes later, 10 minutes later, I happened to be going close to Prabhupada's room. Так что я делал какое-то служение, а через 5 минут оказался возле комнаты Прабхупады. And I saw this yogi was being carried out of Prabhupada's room by like 8 brahmacharis. И я увидела этого йога, которого выводили из комнаты Прабхупады 8 брамачари. He was horizontal, and they were carrying him. Он был в горизонтальном положении, его выносили. And I saw there was fear in his eyes. И я видел, что у него страх в глазах. So naturally, I went into Prabhupada's room, И я зашел в комнату Прабхупады, and the lady was still there. и женщина была там. And there was like one timid brahmachari, И один брамачари. and Prabhupada was just sitting there. И Прабхупада просто сидел. So the lady was hysterical. She was screaming, "Don't you touch me! Don't you touch me!" И женщина была уже истерика, она говорила, не трогайте меня, не трогайте меня. So Prabhupada just gestured to me with his eyes, you know, get her out. И Прабхупада показал мне глазами, выведите ее. So I went over next to her and I said, "Shut up!" Я подошел к ней и сказал, заткнись. And she was stunned. И она замерла. And then I kind of got it. I didn't get violent at all, but we got to the door and there was a devotee there, took her out, and she was gone. Мы не совершали никаких серьезных действий, но вывели ее за дверь, там еще стоял And I преданный. turned back to Prabhupada and he said, "Call the others." Я повернулся к Прабхупаде, он сказал, позови других. The others were there. The GBC was there. The town president was there. So I called them, and then Там были GBC и президент храма, я позвал их. But the next morning, before Bhagavatam says, Prabhupada said, "My disciple got angry yesterday, but that was okay because his spiritual master was being insulted." И на следующее утро перед лекцией по Шримад Бхагаватам Шри Прабхупада сказал, мой ученик разозлился, но это нормально, потому что его духовный учитель оскорбили. So this yogi was preaching to Prabhupada that this chanting is not important. You should do the pranayama. Этот йога говорил
Шри Прабхупаде, что повторение мантры не так важно, нужно делать пранаяму. So we can get angry, Так что мы можем злиться, but we have to be careful we don't get contaminated by it. но мы должны быть осторожными, чтобы не оскверниться этим. That means we have to use it only purely for the service of the Lord. Поэтому мы должны использовать это только чисто для служения Господу. Otherwise, generally anger is generated by false ego. Иначе гнев, он генерируется ложным эго. How dare you insult me? Как ты посмел меня оскорбить? So on our own account, we learn how to be very tolerant. Так что мы учимся быть очень терпимыми. But if Guru or Krishna being insulted, we can become angry. Если оскорбляет Гуру или Кришну, мы можем злиться. How much time we have? Сколько у нас осталось? 4 minutes. Huh? 4 minutes. 4 minutes. Oh, I'll tell another quick story. Быстро расскажу еще одну We were историю. coming in London back from Harinam, or books distribution, I guess it was. В Лондоне мы возвращались с распространения книг или с Харинамы. So I was alone, and I was going into the subway. So at the top, there was a guy selling a newspaper. Я был один и направлялся в метро, и перед метро продают газеты. And I had dhoti on, of course, and tilak. У меня, конечно, было коти и тилока. And he said to me, "Oh, Hare Krishna." And he said something bad about Krishna, which I don't remember, which I don't want to remember. Он сказал мне, этот парень, который продавал газеты, сказал мне Харе Кришна, что-то плохое, я не помню, потому что не хочу So I said to him in an angry voice, И я сказала ему злым голосом, I said, "You better shut up. I'm going to throw you down these stairs." ты лучше заткнись, а то я сброшу тебя с лестницы. And he looked and he said, "I thought you were pacifist." Он посмотрел на меня и сказал, я думал, ты мирный. I said, "Well, you thought wrong." Но я сказала, ты So ошибался. there's a story like Narada Muni, when he was, one snake wanted to become his disciple. Есть история про Нарада Муни, что змея хотела стать его ученицей. So Narada Muni agreed, Нарада Муни согласился, but he told him, "You can't bite anybody anymore." но он сказал, ты больше никого не можешь кусать. So the snake agreed. Змея согласилась. So when the children saw that this snake was pacified and he wouldn't bite them, so they used to pick on him, throw rocks at him, and so on. И люди узнали, что змея больше не кусается, дети кидали в нее камни. So the snake went back to Narada Muni and told him what was happening. И змея вернулась к Нараде Муни и рассказала, что с ним происходит. So Narada Muni told the snake, "I told you you can't bite, but I didn't say you couldn't show your hood." Но Нарада Муни сказала, я сказала, ты не можешь кусать, но я не говорю, что ты не можешь показывать свой... So we shouldn't become violent. Как? Капюшон. Мы можем становиться злыми. We shouldn't become violent, but we can, with our words, we can chastise. Мы не должны никого убить, но мы можем словами защищаться, ругать людей. Okay, we'll stop here, unless there's one quick question. Мы давайте здесь остановимся, есть ли маленький вопрос. Махараш, вы сказали, что самая большая сила – это вожделение. И у меня вопрос, вожделение, оно имеет какую-то чистоту или оно полностью в невежестве? Какое вожделение? You said that the biggest power of lust, does lust always in ignorance, or it sometimes have like clearance also? I'm not sure what's the question. Is lust always in ignorance, or? Всегда ли невежество, всегда ли вожделение в невежестве, или оно может быть чистым? Нет. Есть ли хоть чуть-чуть у вожделения чистоты, или оно полностью в невежестве? Is it totally in ignorance, or have some purity, some purity? Ignorance. On what? Purity. Purity? Lust? For beginning children. Если говорить о детях. Нет, зачать детей. Зачинать детей. Ага. Чтобы зачинать детей.
still not exactly clear what the question is. Can we use lust in Krishna service? Yes, Prabhupada is saying how we can. Можем ли мы, не до конца понял Махарадж вопрос, можем ли мы использовать вожделение в сознании Кришны? Да. Then it becomes spiritualized. Тогда оно становится духовным. That's why I give you the example. You're begetting a child with your lawful wife. You're a little lusty, you're feeling, but because it's being done for creating a child who you're going to take care of and raise as a devotee, then that's accepted. Как я привел пример с зачатием детей, если вы начинаете ребенка, там есть много вожделения, но вы собираетесь принять за него ответственность, воспитывать его, поэтому это приемлемо. But similarly, he's giving the example, Hanuman and Arjuna, they have to become a little angry to fight, but because they're doing it for Krishna, therefore it's accepted. Как здесь в комментарии было, Хануман и Арджуна, они гневались, но поскольку они делали это для Кришны, это приемлемо. Vishnugonika ki. Nam Vishnu Padaya Krishna Padaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Namine Om Vishnu Padaya Krishna Vishkaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Vajaya Jaya Gora Chande Arati Kitana Vajaya
Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Jai Shiva, Paramachaya, Saraswati, Guruvani, Bhakti Vedanta, Swami Prabhupada. Iskcon Tallinn, Sri Prabhupada. Jai Vishnuva, Paramachaya, Saraswati, Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki. Guru Parampara ki. Amacharya Shri Haridas Thakur ki. Dev Jiva Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakti Vrinda ki. Shri Radha Krishna Gopina Shyam Kunda Radhika Nigiri Govardhan ki. Ravandam ki. Turam ki. Virat Puri ki. Devi ki. Devi ki. Bhakti Vrinda ki. Glory to Jesus. Glory to Shri Guru. You can do some bhajan. All right. That's what you know. That's all. Yasamadinandana Rajavarana Gara Gokula Janakana Hey Yasamadinandana
Krishna
Shri Rai Maha Shri Chaitanya Vikram Japitam Yena Bhutale Kaya Mukha Ramaya Dhatika Pranitham Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Shivasati Gaura Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We already gave class, I could speak something. So this exchange took place in Hong Kong. In Hong Kong, which was under the British at that time. Hong Kong, you heard of Hong Kong? It's a city. So it was controlled by the British for like 100 years. So when Prabhupada came there, we had a temple and there were quite a few Hindus. And we brought Prabhupada, one of the Indian gentlemen paid for his, the luxurious suite in the Hong Kong Hilton Hotel. Один немецкий индиец оплатил ему отель хороший в Гонконге. So he came by car from the airport, some kind of limousine, and he was in the car. We were following behind him. Он поехал на машине из аэропорта, практически как в лимузине, и мы следовали. There was one man whose job it was to open the car doors for rich people who were coming. И там был человек, который открывал двери машин приезжающих. So we saw it. He was the car ahead of us. So this man opened the door for Prabhupada and helped him get out of the car. Took him by the arm. Этот мужчина, он мне помог выйти из машины, поддержал его. So it was a very good example of a Jnata Sukriti, unknowingly performing very transcendental activity. Это был пример где-то сукрити, то, что он сам того не зная, совершил преданное служение. So we were thinking like he's opening so many doors, and then he like hit the jackpot. He opened this door. Он открывал двери, и вот он выиграл джекпот, открыл дверь Прабхупады. Just like they have those gambling machines, you pull them. That's how it is. Wow! Как в этих играх азартных ты опускаешь рычаг и вдруг внезапно выигрываешь. So this is the causeless mercy of the pure devotee. Это беспричинная милость чистого преданного. That verse is there in the Chaitanya Charitamrita, how the pure devotee, or the living entities, are wandering in the Brahmanda, or the material world. Есть стих Чайтаньи Чаритамрити, как живые существа путешествуют в этом мире по Брахману. So by good fortune, they may meet a pure devotee. И по счастливой случайности они могут встретить чистого преданного. Without meeting the pure devotee, we're not going to come out of this material world. Без чистого преданного мы не можем выйти из этого материального мира. So we're all meeting Prabhupada. He's very kindly empowered to connect with us for the next 10,000 years. И мы все встретили Прабхупаду, и он готов с нами быть на протяжении следующих 10 тысяч лет. And by reading his books, we're connecting with him. И читая его книги, мы соединяемся с ним. Therefore, this movement is going on for the last 47 years. Even Srila Prabhupada is not here. Поэтому это движение продолжается за эти 47 лет, даже несмотря на то, что
Prabhupada's special Shakti, that he's working still in his books, in his murti, in his followers. Это шакти Прабхупады, то, что он до сих пор пребывает в его книгах, в его мурте. And we have to take advantage of that good fortune. Мы должны принимать эту удачу And be enthusiastic to please Srila Prabhupada. и быть энтузиастичными, чтобы доставить удовольствие Шри Прабхупаде. But Prabhupada was enthusiastic, that's the fact. Прабхупада был энтузиастичным, это факт. He said this movement was created simply on enthusiasm. Это движение было основано просто на энтузиазме, He was talking about his own enthusiasm. на его энтузиазме. And that enthusiasm was contagious. Contagious, you know. Заразный. И этот энтузиазм был заразным. Just like if you have a contagious disease, and you can get it from someone. Как есть заразные болезни, которые можно от кого-то получить. So this is our good fortune. We got contagious Prabhupada's enthusiasm. И это наша удача, что мы заразились энтузиазмом Шри Прабхупады. Actually, it's the nature of the soul to be enthusiastic. Вообще, это природа души быть энтузиастичной. But as we're just reading, instead of being enthusiastic for Krishna, we're enthusiastic for sense gratification. Но как мы читали, вместо того, чтобы быть энтузиастичным в сознании Кришны, мы энтузиастичны в наслаждении чувств. And therefore, everyone is addicted, or you can say, affected with lust. Поэтому все под влиянием вожделения. So we are reading how we can get out of this disease condition by changing that lust into love. И мы читали, как мы можем выйти из этого больного состояния, изменив вожделение на любовь. But we need the pure devotee's example. Но нам нужен пример чистого преданного. Sometimes a child may be brought up by a wild animal, like by a monkey or a wolf. Иногда ребенка A child may be brought up by a wolf pack. иногда ребенка воспитывают волки или обезьяны. So the child, he thinks he's a wolf. И ребенок, когда думает, что он волк, He sees everybody else is scrolling on the floor, so he remains scrolling. He doesn't stand up. он видит, что все ходят на четырех лапах и тоже передвигается, потому что никто не стоит. But a child in association with humans, he'll stand up because he sees that everyone else is standing up and walking. Но если ребенок в обществе людей, то он видит, что все встают, и он тоже встает и начинает ходить. So the point is that we need example. Смысл в том, что нам нужен пример. Therefore, Acharya needs one who teaches by example. И ачарья значит тот, кто учит своим примером. So Prabhupada was always teaching us by example. Прабхупада всегда учил своим примером нас. Another time I was in Hong Kong and Prabhupada came there. И другой раз я был в Гонконге, и Прабхупада приехал туда. And we were staying in a rented house or apartment. И мы остановились в доме, который сняли. And some devotees from the Philippines had come also. И преданные из Филиппин приехали тоже. And they were, one of those members who came, he was having some difficulty, so Prabhupada was encouraging for him to tell us his difficult time in Krishna consciousness. И у одного из преданных были тяжелые времена, и Прабхупада вдохновлял его, чтобы поделиться с нами, что с ним происходит. But Prabhupada knew that this boy had a difficult time in the first year in Mayapur, before there was any buildings. He was living there in Prabhupada's kutir. В первый год в Майпуре он жил, Прабхупада в кутире, и у него были сложности. So, if you've been to Mayapur, you see when you first go on the property, on the left side, there's Prabhupada's kutir is there. Когда вы въезжаете в Майпур, то с левой стороны там сразу есть кутир. It's just like a grass hut made out of straw. Такая хижина, которая сделана из соломы. So that year there was also a flood.
И в тот год также было наводнение. But this devotee was telling the difficulty. They were living in the rafters, and the snakes were coming in the water. Они жили на чердаках. Living like in the, we don't have it here. На чердаках, и змеи к ним приползали. Under the roof, or off the ground. Под крышей. And in the water there were snakes. И в воде были змеи. But he was telling them the difficult time he had. И он рассказывал, как ему было тяжело. Then Prabhupada asked me, what was your most difficult time? И потом Прабхупада спросил меня, какое у тебя было самое тяжелое время? So I told something about when we were first in Japan. We had this big house that was like a barn. And it was, you couldn't keep it warm in the winter because it was so cold. Я говорила о том, что первое время в Японии был дом, как хлеб, и там было очень тяжело зимой поддерживать тепло. And we had the kerosene heaters, but if you put the heater in front of you, your front would be warm and your back would be cold. Мы ставили керосиновые обогреватели, но спереди тебе тепло, а сзади холодно. So I told the story and devotees appreciated it. Я рассказала эту историю, и преданные понравилось. Then I asked Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, what was your most difficult time in Krishna consciousness? А потом я спросила Шри Прабхупада, какое у вас было самое тяжелое время в сознании Кришны? And then the whole mood in the mood changed. И тогда все настроение в комнате поменялось. We were smiling and, talking lightly. Мы улыбались и немного общались. But when I asked that to Prabhupada, he said, in a very, very grave voice, Но когда я задала этот вопрос, Прабхупада сказал очень-очень серьезным голосом. he said, you don't want to know about that. Он сказал, ты не хочешь знать об этом. And I was thinking, oh my God, just hearing about it would have killed us. И я подумала, о Боже, просто слышать об этом убило бы нас. So we think we perform some austerity, we have to get up in the morning, we can't smoke or drink, but Prabhupada did so much austerity. Мы думаем, что мы тут совершаем аскезу, нам нужно рано вставать, нам пришлось отказаться от курения, алкоголя, но Прабхупада совершал такие аскезы, что мы даже не можем себе представить. Coming alone, no money, seasickness, heart attack. Приехал один, без денег, морская болезнь, сердечный приступ. Wandering alone for 1 year. Скитался один целый год. Who could do like that? Кто может так? A strange country, no money. Неизвестная страна, денег нет. But he persevered because he had a mission. Но он выжил, справился. Persevered, he remained steady because he had a mission, he had a goal. Он оставался невозмутимым, потому что у него была цель, у него была миссия. So if we keep that goal also, then we won't succumb to the influence of sense gratification. Мы тоже держим эту цель перед нами, не хотим попасть под влияние удовлетворения чувств. So we should keep that goal that we want to please Srila Prabhupada. Так что нам нужно держать эту цель, что мы хотим удовлетворить Шри Прабхупаду. And then we can overcome the influence of Maya. Тогда мы можем побороть влияние Майи. Otherwise, this is Maya's kingdom, very difficult to overcome. Иначе это очень трудно преодолеть. Shri Prabhupada ki. Another time, Prabhupada encouraged me. В другой раз Прабхупада вдохновлял меня. It was in London, 1969. Он был в Лондоне в 1979. So I was giving massage for 3 months every day for 45 minutes. Я делала массаж каждый день в течение 3 месяцев по 1 часу. So I was attached to that service, and when Prabhupada was due to leave,
I wanted to go with him. Я был привязан к этому служению, когда Прабхупаде нужно было уезжать, и я хотел поехать с ним. So I had been asking him for a couple of months. Я несколько месяцев его спрашивал. He would always say, let us see what Krishna wants. И он отвечал, давай посмотрим, чего Кришна хочет. So the days were coming to the end, and a servant approached me and he said, stop bothering Prabhupada about coming to America, because another devotee named Upendra, Prabhupada has given him permission to come and give him a sign. И вот уже лето подходило к концу, и слуга Прабхупады подошел ко мне и сказал, хватит беспокоить Прабхупаду своими вопросами, сможешь ли поехать в Америку уже есть слуга, который будет делать ему массаж. So later in the day, I was alone with Prabhupada in the car, I was driving him. Позже, в этот же день, я был один в машине с Прабхупадой, я вез его. So I asked him, I said, Sri Prabhupada, Purushottam, that was his servant. Purushottam said that Upendra is going to be giving you a massage when you go back next week. He was with you. Я сказал, что Прабхупад, ваш слуга сказал, что этот преданный будет делать вам массаж в Америке, когда вы туда поедете. So Prabhupada responded with thundering silence. Прабхупада ответил громовой тишиной, He didn't say anything. ничего не сказал. He was only this far from me. Вот настолько недалеко был от меня. In London we drive on the left side, right? So he was on this side. В Лондоне мы едем по левой полосе, так что он был с другой стороны. And then I thought, so it must be true, therefore Prabhupada was not saying anything. И тогда я думал, что, наверное, это правда, если Прабхупада ничего не говорит. So in my heart I reconciled that I wasn't going to go with him, and I accepted it. Но в моем сердце я принял то, что я не поеду. But still the silence was there. Но все равно тишина была. So I wanted to break the silence. Я хотела нарушить ее. And also let Prabhupada know that I was resigned to not going. И также дать Прабхупаде знать, что я хотела бы поехать. So I said, I said, Sri Prabhupada, I never met Upendra. Is he a nice boy? Я сказала Прабхупаде, она никогда не встречала Пентру, он хороший молодой человек. So then Prabhupada, when I said that, Prabhupada turned to me Когда я это сказала, Прабхупада повернулся ко мне, он был близко. and said in a very feeling voice, И очень чувственным голосом сказал, not as nice as you. не такой милый, как ты. So he understood my mind, Так что он понял меня. and he was encouraging me that I was a nice boy. И поддерживал меня, вдохновлял тем, что я был милым. And it had a big effect on me, I felt, because it was full of love. So I felt that Prabhupada loved me. Это оказало большое влияние на меня, потому что я почувствовала, что у него очень много любви. Even he wasn't taking me, I knew that he loved me. Даже несмотря на то, что он не брал меня с собой, я все равно знала, что он любит меня. It's the fact that was Prabhupada's mood. He loved everybody because we're all part of the Krishna. И это правда, Прабхупада любил всех, потому что мы все частицы Кришны. He signed every letter, your ever well-wisher. И он подписывал каждое письмо, ваш доброжелатель. So he was very encouraging in that way. Таким образом, он очень нас вдохновлял, поддерживал. He saw a little spark and he would fan it. Он видел маленькую искру и разрывал ее. Prabhupada ki. How many of you have had dreams of Prabhupada? Кто из вас видел сны Прабхупады? Wow. So Mataji in the back, tell us your dream. Матаджи, расскажите ваш сон. Самый первый раз, когда Шрила Прабхупада мне приснился, это было как будто бы в Минске. И он давал лекцию и делал паузу, пока его переведут.
И в этот момент прям вот так вот на меня посмотрел, через всех людей. So the first time she saw Prabhupada in a dream, it looks like it was in Minsk, and he was giving a lecture, and while he was waiting, he will be translated. He looked just at the Mataji. You look at the And magazine. at that moment I woke up. И в этот момент она проснулась. That moment she woke up. Yeah, he looked at what? At my her. Straight at Oh, my, he looked at her. eyes. Into Through all the crowd. Sri Prabhupada ki. Yeah. I had gave a similar class like this in Minsk. Я давал похожую лекцию в Минске, Maybe 10, 12 years ago. может быть, 10-12 лет It назад. was a Sunday and there were quite a few people there. Sunday morning, or Была утренняя программа, и было не так много людей. and after class I asked the same question. I said, any of you had dreams of Prabhupada? После лекции я спросила этот вопрос, задал, видел ли кто-то сон о Прабхупаде. Half the class raised their hand. Половина Maybe 50 people raised their hand. людей, где-то 50 человек, подняли руки. Now that shows how active Prabhupada is. Это показывает, как So I asked the one boy, he raised his hand. I said, what was your dream about you? Один молодой человек поднял руку, я спросила, какой у тебя был сон. He said, well, I was a disciple of Harikesh. When Harikesh fell down, and I thought, it's impossible because he's so much more advanced than me. If he couldn't be Krishna conscious, then how can I possibly be Krishna conscious? Он сказал, я был учеником Харикеш с вами, и когда он пошел, я подумала, это невозможно, если такой возвышенный преданный, вдохновленный, не может быть в сознании Кришны, как я могу быть? And he said he was feeling hopeless. И он сказал, что чувствовал себя безнадежным. So in that mood he took rest. И в таком настроении он отдыхал. And Prabhupada came in the dream. И Прабхупада пришел ему во сне And he spoke very strongly. и очень серьезно говорил. Why do you say hopeless? I am here. Почему ты такой безнадежный такой? Я здесь. And he woke up. И он проснулся. Wow, Prabhupada came to me. Вау, Прабхупада пришел ко мне. And your dream? А ваш сон? Я помню во сне с такой уверенностью, что я сейчас найду Прабхупаду, я его ищу, и я понимаю, что я нахожусь в Индии, и я ищу самадхи Прабхупады, потому что мне нужно, важно узнать, где гуру, где наш ачарья гуру. И я иду по такому, земле такой с пылью. Иду и мгновенно вижу отверстие земли. Думаю, все, там сейчас я увижу сверху Прабхупаду. Я туда быстренько, чтобы сейчас, вот уже сейчас, я вот сейчас рядышком. И я туда подхожу, заглядываю, и ничего нету. Я в растерянности, и только отчетливо рука на плечо. Я поворачиваюсь, Господи Боже мой, Прабхупада. И он мне говорит, я везде, не надо меня здесь искать. Все нормально. Я просто тогда испытал 1000 неземных ощущений. So he was in India, like? He was in? In India. Yeah. And he was looking for Prabhupada Samadhi. And after some time he found a hole and he was thinking that Prabhupada is there. And he started to digging this hole. Where is Prabhupada? And then he felt a hand on the back. He turned around and there was Prabhupada. And he thought, like, you don't have to look for me there because I'm everywhere. Sri Prabhupada ki. Mataji. Мне приснился такой сон, лекция шла, и были, мы как в Хайкале, там, когда снимали зал, вот эти сиденья, или как в школах, вот эти такие сидушки открываются, и я села в самом конце,
с левой стороны и обратила внимание, что весь зал был наполнен, а единственное место вот тут было пустое. И я рядом сажусь и как-то так оборачиваюсь, потом смотрю, и рядом садится на это кресло Прабхупада. И у меня просто, я в шоке была просто, и потом в какой-то момент я четко увидела стопы Прабхупады. И поклонилась, прикоснулась к стопам, и у меня какой-то такой вот прямо вот экстаз, как я вот, не знаю, что там случилось, но я как или растворилась, или что я слышу. Ну, и потом я проснулась. So there was a lecture. Everyone was sitting like in the chairs, kind of, and it was full, but only one place was free, and she sat down near this near this chair. And after some time, Prabhupada was sitting with her, like she saw him, and then she saw his feet, and after that she was so blessed, like she was like full of emotions. Shri Prabhupada ki Jai! I had a Shri Prabhupada after Prabhupada left the planet. Excuse me, the first. I had a dream of Shri Prabhupada after he left the У planet. меня был сон о Шри Прабхупаде после того, как он оставил планету. It was in like 1979. Наверное, в 97 году. And at that time, I was of the opinion that the gurus were acting improperly. Мы считали, что гуру, кто-то из гуру действовал неправильно, That they weren't really following Prabhupada, they were imitating him. что они не следовали Прабхупаде, а имитировали. So I was speaking like that, and people were criticizing me that I was envious of the guru. И я говорила об этом, и люди говорили, что я критикую и завидую им. And I was thrown out of where I was preaching. I was told I couldn't stay there anymore because I was envious. И там, где я проповедовала, я больше не мог там находиться, потому что я завидовала. So I went to India, where I had been preaching before when Prabhupada left the body. И я поехала в Индию, я там проповедовала после того, как Прабхупада оставил тело. And I had been preaching in Chandigarh, which is in northern India. Я проповедовала в Чандигаре, это Северная Индия. So but I landed in Bombay, and there, some of the senior godbrothers, they knew my situation, so they said they told me I should surrender to Kirtan&Lecture, because he was their senior Vaishnava. Я прилетела в Бомбей, и старшие преданные, зная мою ситуацию, сказали, что я должен предаться Kirtan&Lecture, потому что он старший преданный. But I wasn't inspired. I didn't feel for Kirtan&Lecture what I felt for Prabhupada. Но я не был вдохновлен, я не чувствовал того же, что чувствовал Прабхупаде. So I left there and I went to where I had been preaching before, and on the way I stopped in Delhi, so that's where I had the dream. Поэтому я не остался там и поехал в место, где должен был проповедовать, и был в Дели, и там мне приснился сон. So in the dream, Prabhupada was sitting on the raised seat, and Kirtan&Lecture was there, and I was there, and all the devotees, all the leading devotees, hundreds of devotees were there. И во сне Прабхупада сидел, я рядом сидел, и Kirtan&Lecture, и очень много преданных там было. So Kirtan&Lecture Maharaj, he spoke first. He said to Prabhupada that I was causing disturbance because I was criticizing the guru or something like that. И Kirtan&Lecture говорил первым, и сказал Прабхупаде, что я беспокою преданных, потому что я критикую гуру. And Prabhupada spoke over him. While he was speaking, Prabhupada spoke with a stronger voice, and he started to preach. И Прабхупада начал говорить в то же время, как говорил Kirtan&Lecture, просто громче, чем он. So he preached. This is in the dream now. Он проповедовал, это все во сне сейчас. He preached that I was right about the points I was making,
and that you should listen to me. Он проповедовал, что я прав в тех аспектах, о которых я говорил, и что нужно меня слушать. And then Prabhupada left, still in the dream, Prabhupada left, and many devotees came over and they said, wow, you really got Prabhupada's mercy. Это все еще во сне, Прабхупада ушел, и многие преданные ко мне подошли и сказали, да, у тебя милость Прабхупады. And then the dream finished. А потом сон закончился. But it was an important dream because I was being criticized so much, but then I felt Prabhupada came in the dream just to tell me that I was right about many of the things that they were doing that was wrong. Но это был The gurus were doing things that were wrong, and I was right about that. Этот сон как бы поддержал меня очень сильно, потому что многие меня критиковали, но все-таки оказалось, что я говорил правильные вещи. So then gradually some of the gurus started falling down, and then we had guru reform, and then we И постепенно improved things. некоторые гуру начали падать, и у нас была реформа, гуру-реформа, и тогда вещи начали меняться. Shri Prabhupada ki. Jai! Okay? Anybody else? Махарадж-ки! Anybody have any questions about philosophy? Есть ли у кого-то вопрос по философии? Prabhupada wanted us to know this philosophy. Shri Prabhupada wanted us to know this philosophy. Что Прабхупада хотел, чтобы мы знали философию. He sometimes told us, he said, don't think I'm writing these books just to sell so we can make money. No, I'm writing for you. Он говорил нам, не думайте, что я пишу эти книги, чтобы мы продавали их, зарабатывали деньги. Я пишу их для вас. I'm writing for my followers, Пишу их для моих for последователей, my disciples. для моих учеников. So we should read these books very carefully. Нам очень внимательно нужно Sometimes Prabhupada said, these purports are my emotional ecstasies. Иногда Прабхупада говорил, что эти комментарии его эмоциональный экстаз. Another time, in San Francisco, the reporter asked me, well, when you're no longer here, who will be in charge of your movement? Как-то в Сан-Франциско журналист спросил, когда вас не будет, кто будет главным в движении. And Prabhupada said, no, I'll always be here in my books. Прабхупада сказал, нет, я всегда буду здесь в своих книгах. So we should study these books Так что нам нужно изучать эти so we книги, can defeat anybody who challenges us. чтобы мы могли победить любого, кто вызывает нас на... Because the Shastra is very clear Потому что шастра очень понятно, that God is great, we're small, and our constitutional position is to serve Him and please Him. что Бог велик, мы маленькие, и наша позиция служить Ему. So all these Buddhists and Mayavadis and atheists, we can easily defeat them on the strength of the Shastra. И мы можем легко победить буддистов, атеистов, майявади в силу шастры. Okay? Anybody else want to make a yes, sir? У меня такой вопрос. Была лекция, Махарадж рассказывал о силе вожделения. So he was speaking about how powerful lust is. И Махарадж сказал, что у Кришны тоже вожделение присутствует. And you said that Krishna also have lust. И теперь Krishna, Also have. not lust, but his lust is turned into love. It looks like lust from the outside. Не вожделение, это выглядит как вожделение. He's meeting other people's wives in the middle of the night. An ordinary person would think, well, what kind of lusty man is this? He's associating with others' wives. You know, Он that's- встречался посреди ночи с другими женщинами, с женами чьими-то, и это непонятно, может быть, для нас, как он так мог. but we know it was the highest form of love. Но мы знаем, что это высшая форма любви. The gopis, headed by Radharani, they love Krishna more than anyone. Гопи под предводительством Радхарани любят Кришну больше всего на свете. Radharani is the greatest devotee. Радхарани великая преданная. And the rasa dance is the highest pastime of the Lord. Танец раса – это высшая игра Господа. So we should think that Krishna is lusty like us.
Так что мы не должны думать, что у Кришны такой же His position, his contextual position is to be, he's Parapurush. Purush means the enjoyer. He's meant to enjoy everyone. Его позиция – это верховный, наслаждающийся, он для того, чтобы наслаждаться всеми. And the living entity is Prakriti, meant to be enjoyed by Krishna. А живое существо Пракрити создано для того, чтобы Кришна наслаждался. But due to false ego, we want to be in Krishna's position. We want to be the enjoyer. Но из-за ложного эго мы хотим с позиции Кришны, мы хотим наслаждаться. We want to enjoy this material world. Хотим наслаждаться этим материальным We миром, want to enjoy sex life. сексуальной жизнью. And so we remain in the material world. Поэтому мы остаемся в материальном мире. But now you want to start again? What's it? Хотите снова начать? Нет, просто аналогия по отношению к Кришне, я имею в виду, есть. Такая, когда Кришна искал, вернее, гопи искали Кришну. Some analogy when Gopis was looking for Krishna, И Кришна в этот момент проявился как Нараяна. and Krishna was performed like Narayana at that moment. И гопи проходили и спрашивали у него, не видел ли он там Кришну. And Gopis were walking by and asked, "Have you seen Krishna?" А в конце прошла Радхарани. And the last one was Radharani. Она посмотрела ему в глаза, She looked at his eyes, и он не смог больше уже находиться в этой форме. Он принял свою естественную and форму he Кришны. couldn't be in the Narayana form anymore. He Oh. became He Krishna. gave up and he took it. И по этому поводу у меня стоит такой вопрос. Вожделение тоже не может находиться в сердце Кришны, как вожделение. Оно принимает форму любви, то бишь Радхарани. So, где вопрос? Вот, я имею в виду вопрос в том, что почему вожделение не может находиться в его сердце, как вожделение, а все-таки проявляется как Радхарани. Why lust couldn't be in Krishna's heart like lust, but it performed like love, like Radharani? The question is again, why? Why lust could not be in Krishna's heart? But it looks like lust, but it's a strong love. Yeah. Это выглядит как вожделение, но это сильная любовь. Как Кришна Радхарани. Therefore, we have to, we can't imitate Krishna, and we don't approve of the Sahajya, who just go to the 10th canto and they think that they're gopis and they wear a sari and they think I was with Krishna last time. Мы не можем имитировать, как сахаджи, которые читают 10-ю песню, надевают сари. We don't want to imitate, we want to follow in the footsteps. Мы не хотим имитировать, мы хотим идти по стопам. Prabhupada never talked about his rasa. Прабхупада никогда не говорил о его расе. Anyone else? Кто-нибудь еще? Okay, we'll stop here. Srimad Bhagavad Gita ki. Prabhupada ki. Shri Ramaswamy Maharaj ki.